अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज जिस हस्ती को हमने मदऊ किया है, दावत दी है, तकलीफ दी है, उनका नाम डॉक्टर अंजर खालिक है। डॉक्टर अंजर खालिक is an experimental physicist, a design researcher, and an academic entrepreneur. He was trained as a nanoscientist at Sorbonne University in Paris and has worked at some of the most cutting edge particle accelerators in the world. He's part of the founding team of the first of its kind liberal arts and sciences university in Pakistan, Habib University, which is based in Karachi, where he most recently served as the Associate Dean of Teaching and Learning. He also co-founded the Center for Transdisciplinarity Design and Innovation at the Habib University. His latest research is on various elements of student-centered learning, including a special focus on design of learning spaces that are suitable for teaching in the modern age. In an alternate life, Anzar was a radio jockey and formerly learned theatre. He's also an improviser and was most recently working with an improv theatre troupe in Karachi called Improverted. San Francisco Bay University has named Dr. Anzar Khalik as its first Chief Learning Officer. Wow, mashallah. The university's website says that Khalik will lead SFBU's new Center for Empowerment and Pedagogical Innovation and work with the senior leadership team there to support the university's commitment to innovative and inclusive pedagogical practices to enhance student engagement and learning. So we're thrilled to welcome Dr. Khalik to the SFBU community as the university's first Chief Learning Officer, said President Nick Ladani. He brings a wealth of experience in teaching, scholarship, and higher education leadership that will be a tremendous asset in this transformative role and in establishing the new center to promote teaching excellence. Wow, what an honor to read about all these accolades and achievements of a young Pakistani who will be representing us in the United States, inshallah, soon. My message to him would simply be go make us proud, young man. So, without wasting much further time, let me introduce Dr. Anzar Khalik to you. Dr. Saab, the stage is for you. A very warm welcome from Islamabad. Thank you, Sheikh Muhammad Ali. Very kind of you to invite me to this platform. I'm happy to be here and also very glad that you have started a very interesting platform that cherishes, appreciates a very important part of everyone's life, um, uh, especially talking about failure as opposed to just focusing on the success stories that people like to talk about. So very glad to be here and thank you for that kind introduction. Not at all, it's a pleasure. So, how do you take failure? How do you define failure? Um, it's I think it's a definition that would vary from person to person. Whatever is failure to someone might not be failure to someone else. In fact, let me take my glasses off. There's a lot of glare. I think that'll Sure, make it easy. sure. Um, but and I think my understanding and my relationship with failure has only changed over the years. It is something we were trained to be very scared of, and it was deeply ingrained in me as a child not to fail or how terrible it is to fail, and that had terrible consequences. Most recently, for example, I get very upset when I see small children participating in events, whatever those are, athletic events, other events. I have a 7 years old and a 5.5 year old, and I when I see them competing against others, the goal is to win, but at the same time, the goal is not to fail. But amongst 20 runners, only three of them are actually going to climb the podium, and everyone else walks out thinking they are a failure. And the spotlight that's put on the top three, and for whatever reasons that we have created around competition, they really take away the the importance or the understang of the experiences of the learning of the effort that's put into something, and everything is
reduced to that result at that particular moment. And so no one likes to fail, especially in our part of the world. This is something that's not the same, by the way, in other parts. Failure is something that's embraced. Failure is also something that's tolerated. In fact, failure is something that is actively, in many cases, pursued to understand certain aspects of your life that you wouldn't otherwise if you were playing very, very safe. So my life, as I mentioned very early on, it was very similar to most kids in Pakistan, that we were not allowed to fail. So it was difficult to balance life between academics and non-academics, because whatever you participated in, you had to be the best in it. And as a consequence, I played very safe for my life. I chose careers that were safe. I made sure that I went overboard in doing everything so that there was no option for failure left. For example, when I started education, I thought I'll go as long as I can until the very end, ताकि कोई failure की गुंजाइश ही ना बचे. सब कर लिया है, उसके बाद आप fail नहीं हो सकते. And this is something that I learned to question much later, when I realized that my training, like most of the other people perhaps, is in our part of the world, is to avoid failure, which was also making me stop from taking certain decisions, making me stop from participating in certain ideas, because there was a large risk of failure. And this is not a characteristic that allows you to grow, because आप बहुत ज़्यादा अगर risk averse हैं, बहुत ज़्यादा failure averse हैं, तो you are also not doing many things that you can, and you're unaware whether participating in them is going to bring you a lot of success or not. So for me, failure is an ever changing mechanism. I think it's, in general, if I want to put it in words and a definition as well, is it's a process through which you go and you realize that you haven't ended up at the end point where you wanted to be at the beginning, and there's a lot to learn in that process. People might call it failure, people might give it other names, but overall, this is how I see things. And I embrace that, and I really enjoy aspects of my life and aspect of other people's life where there's a lot to learn from what went wrong. आई थिंक आप लुबलबाब आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं इससे अखज़ कर रहा हूँ कि हमारी अपब्रिंगिंग का पार्ट ही समहाउ इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसी तरह हुआ कि बेटा ये नहीं करो, साइकिल नहीं चलाओ, गिर जाओगे, चोट लगेगी. तो उस दौर से गुजरने के बाद, नाउ दैट यू आर एन एकेडमिक, आपके अपने बच्चे, एज इन योर रियल किड्स, योर ओन किड्स एंड द किड्स एट द यूनिवर्सिटी व्हिच यू टीच, डू यू अलाउ देम टू फेल? Do you allow them to experiment with their lives? Yeah, I don't think it's up to me to allow people to do something or not. As far as my kids are concerned, of course, there are certain things as a father I always do to make sure that they're safe. But for example, the bicycle analogy, I would perhaps choose a safe road for them. But as far as the idea of competing and failing is concerned, that is something we engage with very differently in the house, and we do very scenario based learning. So my kids, when they went to one of the races in the school, my elder one is not the best athlete in the world, and so ended up not winning. And so when he came back, he was very upset, and he couldn't understand that why is it okay to fail, because he was not celebrated, others were. And so I said, let's do a mock race, let's run in the house. And I lost that race on purpose. And the idea was not for him to win in the house and feel good about himself. The idea was that after he won, he also realized that the father has failed. So I sat down completely upset, and I was like, I gave it my best, but I couldn't win. And now I'm not happy with anything. No, I don't want to eat food. Similar tantrums that little kids throw. And he came back and he told me that, Baba, what matters is the process, is the effort. You were so good. Maybe one day you'll become as good as me, but it doesn't matter if you're not. But there's no need to be upset. We had so much fun in the process, see? And that was essentially everything I wanted to do. I wanted him to, because he thinks his father is a hero, he would not want to see his father as a failure. And he realized that while the father has not won the race, he is not less. He's exactly the same as he was. And this is then something that became a common conversation in the house, that
It's the process, it's the effort, it's the commitment that really matters. And whatever number people are giving you to reduce you to a number is not something we as a family are aiming at. So that's in the house. As far as the university is concerned, I think one of the first things I do when I teach is, as an individual, I try to be very open about practicing various forms of both assessments and teaching methodologies that I am practicing for the first time. And when I do that, I'm pretty open about chances of both success and failure while we do things like that. And with students, I have a very or somewhat different approach. For example, if a student, let's say I've created a course where my commitment is that a student is, by the end of this course, a student will be able to critically analyze any piece of information that's given to them, right? So by the end of this course, I guarantee that. Now, let's say that there are 3, 4 major assessments which are designed to test whether the student is capable of doing that critical analysis, but the student fails in the process. They are not critically analyzing the process. What I did is, instead of using all of these as summative assessments, I converted many of them as formative assessments, where they still carry a lot of weight, but there's a lot of conversation and unpacking happening around the attempt that they have done. So we sit down and we talk about. So let's say there's an assignment of 10 marks, and they've submitted it, and they have 6 out of 10. But we come back and say, listen, I think you can do a lot better than that. So I would be happy as long you can resubmit as many times as you want. But the ultimate goal is to arrive at a certain level of proficiency within the skill set, so that when you are out of this course, I can actually say with confidence that you can actually very critically analyze the statements that are given in any different context. And I don't care. I don't want this 6 to be representative grade for the rest of the semester, because I think you can do better. So all of us take multiple attempts, and then the students, by the end of these different assessments, do crack the process, do figure out that what was missing. And instead of that one-shot assignment, they have multiple attempts, multiple conversations with me. That increases the workload for sure. But in the end, I, as an instructor, am confident that the students have arrived at a certain proficiency within the skill I claimed. That I would help them arrive by the end of the semester, and as a consequence, the grades are also pretty decent, because I did not want the grade in the middle of the semester to reflect on what they have become by the end of the semester. So I would say that there is a lot of openness towards being bold, being creative, being innovative, testing things we have never done before, and being comfortable with lots of uncertainty, and being comfortable in failure. Averagely, if I may ask, at the previous university where you're not serving now, Habib, class size क्या होता था आपका, and what are the subjects that you were teaching? So typical class size at Habib is 25 or less. It does not increase that. In a large lecture hall style, you cannot do much. That's a terrible way to teach. I have no two thoughts about it. When you put students in a lecture hall, and you give a teacher a podium to teach, they are going to be bad. It doesn't matter who they are. It doesn't matter if they're the best speaker in the world. It doesn't matter if they have the most impressive things to say. Maybe once in a month, students will be happy to see them, but not twice a week. You put them there on stage, and they're going to be absolutely terrible. And you cannot give attention to everyone in such a large class size. Also, I've not left Habib. I mean, I'm still a part of them as an affiliate faculty member. It's a university I was very intimately a part of in the beginning, and I do not treat my work at Habib University as a job. It is a part of me, and it will always stay a part of me, and I will continue to consider myself a very active element of that university. माशाल्लाह, काश के हम सबको ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और ऐसे इंस्टीट्यूशंस मिले जहाँ वो just like the old American देश के Monday morning you're so excited to go to work, you know. तो I sincerely wish and pray कि हमारे सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हो जाएं इंशाअल्लाह, और होंगे, क्यों नहीं होंगे, जब यंगर जनरेशन जिसको आप और मेरे जैसे लोग पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, होपफुली चेंज आएगा. अब are you optimistic about the change that I'm talking about in this country? What are your views on that?
I don't think at a macro scale I see great news for both the world and the country. But I think if I zoom down on the kind of people that we are training, I see a lot of hope for them. Pakistan, people have been talking about this for more than a decade now, but we have a bulging youth. We have a lot of young people. I think more and more of them are getting opportunities to do better for themselves and for their families. That's good. But I also think at the same time there are more and more of them who are uh, being served or being serviced in some not so very honest ways. They're not making the best of their time. No fault of their own. The overall system is designed for people to look for shortcuts, for people to um, not embrace the idea of effort, not appreciate the process, and so I think at a micro scale, if whoever is doing a good job is impacting lives and they are impacting lives further. But at a macro scale, given where the country is right now, I mean, one can always hope. Hope is a very important tool. Uh, but if we keep doing what we're doing at the moment, anything and everything that's happening in Pakistan, if we keep running the country like this, if we keep doing education like this, if we keep approaching education um, as um, as a tool for money, if families keep asking what's the scope of your degree, if that mentality continues to be a part of the overall nation, then I think it will take us a lot of time to really uh, be sensible overall as a nation. We're not. And one of the things, as I mentioned, that we do not value knowledge for the sake of knowledge. We are not interested in that. In fact, success is purely measured through financial means, status you have, the kind of house, the kind of car you drive, um, and uh, and as long as these measures continue to define who we are, we're going to struggle in becoming a nation that or a country that is on a path of what we say progress. अ, 30 से 40 साल पहले अगर मैं पीछे चला जाऊं, बिकॉज आई एम ओल्डली, तो ये जो इस वक्त जो डाउनवर्ड स्लोप की तरफ जा रहे हैं हम, द टाइटैनिक विच इज सिंकिंग, इफ आई मे राइट दिस एनालॉजी, तो ये क्यों हुआ आपके ख्याल में? व्हाट वेंट रॉन्ग? वी वर अ ब्यूटीफुल कंट्री, वी वर एन एक्सुबरेंट पीपल, वी वर मुस्लिम्स, एंड यू नो महबूबुल हक साहब का कोरिया को 5 ईयर प्लान बना के देना, पीआईए का एमिरेट्स को प्लेन देना वगैरह, सो मेनी अदर स्टोरीज. आपके ख्याल में व्हाट वेंट रॉन्ग? हमसे क्या गलती हो गई? हम किस तरफ निकल गए और क्यों निकल गए? So, Sheikh Saab, I'm no analyst or no expert in any of that. I think whatever I would say would just be an opinion, and I think opinions are. I'm not very comfortable sharing opinions on things I am not an expert in. But we have talked a lot at Habib University about what went wrong in education. So that I have a very good idea about. So I cannot tell. Whatever I've read, but with great authority, I cannot tell what went wrong politically, what went wrong economically in terms of policies, and in terms of our geopolitics. But I can clearly talk about what went wrong in education, and I think it has a lot to do with our understanding of the role of education in building a nation, and that primarily has to do with reducing the value of education to certain skill sets, especially vocational degrees. So engineering and medicine, for example, being elevated as the highest form of educational experience. So the smartest, even when I was growing up, one of the things that everyone would want to do is that are you going to be an engineer or are you going to be a doctor? Especially if you're a good student. And I was a fairly good student, so it was an expectation I would be only one of these two. And the problem is that let's assume for a minute that become creating great engineers and great doctors can change a nation. We have been doing that for more than 7 decades. I don't see a changing nation. I only see something that's becoming worse. And I think it has a lot to do with the um, with our relationship with knowledge, because when you reduce knowledge and experiences to jobs, money, vocational experiences only, then as a consequence your ability to
to contribute meaningfully also reduces. And I say that based on this very basic idea that if I don't have a good relationship with myself, if I don't have a strong grounding in my own context, if I don't know my historical context, if I do not know very carefully the needs of our times, if I cannot connect with them, and the only thing I'm looking for are jobs that pay a certain amount of money, then my contribution in the community and the society would always be limited. And unfortunately, that is something I see that has happened in our part of the world, where people have been running after these. अब आप देखें कि मेरे फील्ड में फॉर एग्जांपल फिजिक्स कौन पढ़ाता है, केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, मैथ्स कौन पढ़ाता है, ये इतने कोई पाकिस्तान में दीवाने तो नहीं है नेचुरल साइंसेस को लेके कि वो पैदा हों और वो स्कूल में ही पागल हो जाएं कि मुझे तो सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है क्योंकि मुझे इससे इश्क है. जो भी फंडामेंटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है वो पढ़ी जाती है, वो इसलिए पढ़ी जाती है कि प्री मेड में जाना है या प्री इंजीनियरिंग में जाना है, और उसके बाद उसमें कोई फंडामेंटल साइंसेस नहीं होते हैं इतने ज़्यादा, बल्कि कुछ भी नहीं होता है उसमें तो इस तरह का साइंसेस को लेके. तो अगर पाकिस्तान की क्रीम जो है, सो कॉल्ड क्रीम जो थी, जो सबसे ज़हीन तलबा और तालिबात थे, अगर वो मेडिसिन और इंजीनियरिंग में चले गए और उसके बाद वालों के लिए कुछ हायरार्की बन गई, तो उसके बाद वो बीबीए और एमबीए कर लिया जिनसे वो नहीं हो रहा था, और तो उसके बाद फिर आपने उनको नेचुरल साइंसेस दे दिया और जिससे कुछ भी नहीं हो रहा था उसको आपने उर्दू, इस्लामियात, फिलॉसफी, लिटरेचर, सोशियोलॉजी वगैरह के आपने सब्जेक्ट्स दे दिए. तो उसके बाद जो एक साइकिल चला है, बड़ा इंटरेस्टिंग साइकिल चला है, जो मेरे शोबे के लोग थे नेचुरल साइंसेस के, वो अगर बाय डिफ़ॉल्ट ही मीडियोकर से थे, उन्होंने ऑलरेडी लाइफ का गोल कुछ और था, इंजीनियर बनना था, नहीं बन सके हैं, उन्होंने वो ही पढ़े, फिर उन्होंने अगली नस्ल को पढ़ाया, फिर उसने अगली नस्ल को पढ़ाया. तो हमारे पास इसमें कोई ये अजीब बात नहीं है कि नेचुरल साइंसेज में पाकिस्तान ने कोई तीर नहीं मारा है. बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कोई रियली इम्पैक्टफुल काम जो है वो किया है या कर सकते हैं, because the whole system was designed to appreciate a very different form of knowledge, very different form of degrees. So historically तो हमने ये काम किया था, और सबसे बड़ा जो जुल्म किया था वो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस को जो इम्पोर्टेंस उसको मिलनी चाहिए उसको बिल्कुल ही ख़त्म करके उसको कुछ 6-7 कोर्सेज के रैंडम से उसमें डाल दिया जिसको स्टूडेंट्स बहालत मजबूरी लेते हैं. And if you do that, I mean, it doesn't matter what degrees you have. If you don't know your own historical and social and political context, then there's a lot that you need to know before meaningfully contributing in any way to the world in which we live in. I think that's what went tremendously wrong. राइटली सेड. मैं जब बैचलर्स करने गया यूएस में तो कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी वहाँ थे. दिस वाज 1989 टू बी प्रिसाइज. तो आई वाज ओवरवेल्म्ड बाय द नंबर ऑफ कोर्सेज दैट आई कुड टेक, इलेक्टिव्स एंड ऑप्शनल्स एंड व्हाटएवर. कर तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रहा था, लेकिन वही वाली आप वाली बात उसी लाइन को टो करते हुए कि यहाँ हमने सोशल साइंसेज और ऐसे सब्जेक्ट्स को तो कारपेट के नीचे डाल दिया. मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के पीछे पड़ गए, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और उससे रिलेटेड जो प्री मेडिसिन और प्री इंजीनियरिंग में पढ़ना ज़रूरी था वो हमने पढ़ा. और लिहाजा इस्लामियात, जोग्राफी, हिस्ट्री हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते थे. 33 नंबर इमेजिन हम लेते थे. तो 33 आपको पता है, गुड इंस्टीट्यूशंस, टॉप स्कूल्स इन द वर्ल्ड, टॉप 20 की आप बात करें तो 80% पे वहाँ पासिंग होता है, और हम 33 में बच्चों को धकेल रहे थे कि हाँ बस ठीक है यार तुमने पास कर लिया. और एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन नहीं हो रही थी, फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ डिग्री एंड अल्टीमेटली गेटिंग मैरिड, कि रिश्ता अच्छी जगह जाएगा. ये मैं अक्सर, चूँकि आजकल मैं फ़लसफ़ा पढ़ाता हूँ इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, तो इन मौज़ूआत पे बात करता हूँ. एंड you'll be surprised, and even I tell my kids जो यूनिवर्सिटी में जो मुझसे पढ़ रहे हैं कि I initially pursued an associate in computer science, then I left that. आखिरी सेमेस्टर में भाग गया, अमेरिका जाने का बहुत सवार था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग परसू किया, वापस आया, नौकरी की, फिर मास्टर्स करने चला गया बिजनेस मैनेजमेंट में. सो ये फ़लसफ़ा क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, और एथिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ? तो अमेरिका जब मैं गया और उस वक्त मुझे एहसास हुआ जब मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देखे, और उसमें एक ग्रेड आना भी निस्बत आसान था, क्योंकि वो बातें करते थे प्रोफेसर, वो बातें सुननी होती थी, बहसों में बायसा होता था, उसके ग्रेड्स मिल जाते थे. तो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी, म्यूजिक, कल्चर, अमेरिकन हिस्ट्री, आर्ट, रिलीजन, swimming for that matter, camping, can you beat that? 2 credit hour course.
एंड ऑफ कोर्स फिलोसफी 101 एंड सोशियोलॉजी 101. तो वहाँ इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार ये भी बड़े अच्छे मज़ेदार सब्जेक्ट्स हैं, और काश कि मैं इन्हीं में मेजर कर लेता, बट वो डर था कि वालिदैन ने तो पहले सेमेस्टर के पैसे दे के भेजा था इंजीनियरिंग करने, और मुंडा अगर वापस आ गया और वो यू नो ऑन द लाइटर साइड मिरासी बन गया तो फिर वक्ता पड़ जाएगा, तो नाक कट जाएगी खानदान में वगैरह. मतलब आपने बड़ा अच्छा यूज किया. देखिए मिरासी का जो लफ्ज है ना, इतना इंटरेस्टिंग है. ये on मिरास the lighter side, on the ये no offense मिरास मैम. हाँ नहीं, ये Yes. मिरास से मिरास निकली. से मिरासी, कैन यू बीट और मेरे दैट ख्याल में इसमें तो फख्र की प्लीज? बात होनी चाहिए कि अगर आप अपनी मिरास को एग्जैक्टली. एंडोर्स करते हैं, लेकिन फॉर यस. सम स्ट्रेंज रीजन दिस हैज बिकम ए टैबू वर्ड बन गया. इन आवर टैबू बन सोसाइटी. गया. यस, कैन यू इमेजिन? और ये इसमें हमारे वालिदैन का कसूर है, हम दूर नहीं जाते. आई थिंक उनका कसूर है, शायद उनकी ये तालीम नहीं थी, उनका अकल और फहम और शऊर नहीं था. But luckily, I was lucky. My mother was a professor of English. My father was an educated person working for the newspaper industry. But coming back, वो जो मोहब्बत डेवलप हुई इन सब्जेक्ट्स से, तो पंजाबी च कहते हैं जितने आंधी खोती उत्थे आन खलोती. तो वो सारी इंजीनियरिंग एक तरफ, वो सारा बिजनेस मैनेजमेंट एक तरफ, 30 साल वो लोहा पीट के कंसल्टेंसीज करके इधर उधर घूम फिर के जो सॉलेस मिल रहा है, जो एस्केपेड है आज, वो फलसफे में, मंतक में, एथिक्स में और साइकोलॉजी में है. क्योंकि वो मज़ा आता है, वो कंटेंटमेंट ऑफ द हार्ट. एंड थैंक गॉड 15 साल मैंने एचईसी के लिए काम किया. अभी लेटली पता चला इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद कि एचईसी ने सख्ती कर दी है फेडरल लेवल पे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोविंशियल लेवल, कि यू कैन नॉट ग्रेजुएट इफ यू डोंट स्टडी फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड एथिक्स. और ये जो बिगाड़ आया मैं समझता हूँ माशरे में, वो इसीलिए आया कि हम सब इंजीनियर और डॉक्टर तो बन रहे थे, हमारी एथिकल और मॉरल जो फैब्रिक था सोसाइटी का वो तबाह हो रहा था. हमने फिक्र ही नहीं की. और बड़ी मुश्किल से मुझे याद है और रहमान साहब को भी कन्विंस करना, सोशल साइंसेस की जो टीम्स हुआ करती थी, उनके जो ग्रुप्स हुआ करते थे, अब शायद आप भी उसमें कभी आए हो एचईसी इस्लामाबाद, तो वो बेचारे बहुत मेहनत करते थे कि फॉर गॉड सेक अब केमिस्ट्री को, कंप्यूटर साइंस को, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमने बहुत पढ़ लिया, इस तरफ तवज्जो दें. तो खैर उस वक्त तक 15 साल तक तो नहीं हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब यूनिवर्सिटियों में ये हो रहा है कि जी ये सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं. तो देर औयत दुरुस्त औयत. अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, मुश्किल ज़रूर है. आज भी जब मैं बच्चे पढ़ाता हूँ एथिक्स में, फ़लसफ़े में, कहते सर कहाँ फंसा दिया है आपने शुरू में. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी शायद कल मैंने लेक्चर दिया है बच्चों को. लेक्चर क्या मतलब, मैं मेरी क्या बिसात क्या मजाल कि मैं लेक्चर दूँ, बट फिलॉसफी इन द लाइट ऑफ द होली कुरान थ्रू सूरह यासीन. इतना मज़ा आया मुझे भी और बच्चों को भी कि सर इस पैराहे में कभी हमने न दीन को समझा था, न सूरह यासीन पढ़ी थी. तो ये वो चीज़ें हैं जो आप और मेरे जैसे लोगों का मैं समझता हूँ फ़र्ज़ बनता है कि अब हम डिस्कस करें. और यही वजह है आपको आज दावत दी फेलियर फेस्टिवल पे, जो मुझे 6 साल पहले बुलाया गया था, कि लेट्स टॉक अबाउट अवर टैबूज, लेट्स हैव एन ओपन डिस्कशन अबाउट दीज थिंग्स. जो हो गया मटी डालो, चौधरी साहब का मकूल है ना, रोटी खाओ और मोटी छोटी पाओ. यू नो, गेट ऑन विद लाइफ. व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? लेट्स कम ऑन द टेबल एंड डिस्कस की प्रॉब्लम है क्या इस मुल्क के. सारे आउटसाइड इंपोर्टेड, वी कांट चेंज आवर ज्योग्राफी, अफगानिस्तान, इंडिया, ब्ला ब्ला ब्ला. आई एम श्योर आपने वो बच्ची की तकरीर सुनी होगी हार्वर्ड में जो बोली है अभी 2-4 दिन पहले. वो क्या गजब का बोली है गजा पे. आई डोंट नो इफ यू हर्ड दैट. मैंने आज सुबह सुना, आई फेल फ्लैट ऑन द ग्राउंड कि वो एक हिंदू अमेरिकन बच्ची वो कर गई जो मैं एज अ मुस्लिम नहीं कर पा रहा हूँ रोज़ा के लिए. ओह, सुनने वाली तकरीर है उसकी. So yeah, anything else that you may want to share? Good personal incidents, कोई professional incidents जिसमें There is आप a lot. comfortable. Yes. Yeah, there's a lot that I can share. So I can walk you a bit through what I thought success was, and when I realized that this success is meaningless. I finished my PhD at the age of 26. I was very young. 6. Wow, mashallah. Um, and uh, and I had actually I was 26 years and 1 month old. So it's not that I was in my late 26. I had just turned 26. So I was celebrated when I returned to Pakistan because there were very few people in my field in 2012 when I came.
not a lot of people were doing nanosciences, and within that, doing experimental and high energy physics was rarer. So when I came to Pakistan, there was some celebration both at the HEC level and some other levels that I have returned. And so I, of course, thought big of myself. I mean, this thing gets to you. Like, वाह भाई वाह, देखो मेरे को मार्का मार लिया मैंने, कुछ चीज़ बन गई. And I distinctly remember I was being interviewed for Habib University, and I had aced all the interviews. Very fun interviews with some technically very solid people. I was very happy that I was being interviewed by people who understood my work and my domain. They were not from Pakistan. They were board members of the university, and they were teaching at top universities in the US. So no surprise that they understood the work. But I was very happy. मैं सबसे गुजर के चला गया हूँ, तो self esteem बहुत ज़्यादा है. And I was sitting with the president, the founding president of Habib University, जो अभी वहीं है, वासिफ रिजवी. वासिफ के साथ मैं बैठा हूँ, मेरा एक इंटरव्यू हो रहा है. वासिफ जो हैं वो बड़े खुश होते हैं मेरा काम देख के, और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि अंजर आप हैं कहाँ से. तो अभी तो आप बड़े फ्रेंच बोल रहे हैं, लेकिन आप हैं कहाँ से. तो मैंने कहा कि मैं मुल्तान से हूँ. थोड़े खुश हुए और उन्होंने कहा वाओ दैट्स एक्साइटिंग, आप तो औलिया के शहर से हैं. मैंने कहा लोग ये कहते हैं. तो कहते अच्छा चले अंजर, देयर इज अ लॉट अबाउट यू दैट वी हैव लर्न टेक्निकली, बट टेल मी अबाउट मुल्तान. आपको मुल्तान क्या है, मुल्तान के बारे में मुझे बात तो बताएं. He was very excited. He wanted to learn more about Multan. So I grew up in Multan. So I spent 21 years here. Only for my PhD I left. तो वो जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे मुल्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता था. अच्छा. और वो मुझे मुल्तान के बारे में इसलिए नहीं पता था कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ बड़ी फैंसी समझी जाती है कि आपको सिर्फ कैंटोनमेंट एरियाज का पता है, आपको DHAs का पता है, लेकिन जैसा कराची में भी बड़ा है कि जी मैं ब्रिज के उस पार का मुझे नहीं उस पता. पार रहता हूँ. इस्लामाबाद में आप जिससे भी पूछें, सबकी ख्वाहिश है कि वो F सेक्टर में कहीं रह रहे हो. बाकी वो चक्सजाद में अगर रह रहे हो तो नहीं बताएंगे, उन्हें शर्म आएगी बताते हुए. तो मैं ऐसे ऐसे जो बड़ा हुआ हूँ तो उसमें तो मैंने मुल्तान को नहीं एक्सप्लोर किया, मुझे इतना नहीं पता. तो बड़े हैरान हुए यार 21 साल रहे हो. उनका अच्छा कि अच्छा कुछ औलिया की मट्टी है. आई हैव हर्ड दैट उन्होंने किसी मज़ार का जिक्र किया. मैं कहा देखें जी हम तो नहीं जाते मज़ार में, जाओ मुझे नहीं पता इन बातों का. बहुत हैरान हुए. तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुल्तान के बड़ा एक बिग फेस्टिवल होता है, लोग फेस्टिवल, यार दैट्स फिनोमिनल, सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट. मैं कहा नोप, वो तो लोड बड़ा करती है, मैं तो नहीं करता. तो भाई शक्ल देख रहे हैं. तो मुझे कहते हैं अच्छा मुल्तान से हैं, आपको वहाँ की ज़बान बड़ी मीठी है सिराई की. मुझे नहीं आती, मैं तो पंजाबी हूँ. तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अंजर ये बड़ी इंटरेस्ट. उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे उन्होंने एहसास दिलाया. बाद में उन्होंने कहा कि हम करना क्या चाहते हैं हबीब के थ्रू, और जो करना चाहते थे उसमें वो जो बुनियादी बातें मैं शुरू में कर रहा था कि आपको अपने बारे में क्या पता है, आपका अपने साथ क्या ताल्लुक है. और ये तो मैंने बहुत छोटी सी बात की अपने आप को लेके, शहर को लेके. लेकिन एज अ सिटीजन फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे पाकिस्तान के ओरिजिन के बारे में क्या पता है. जो ओरिजिन, अब तो खैर इतनी ढकी छुपी बात नहीं रहेगी कि जो ओरिजिन स्टोरीज हम पढ़ते हैं वो दुरुस्त नहीं है. तो है क्या, क्या आप अपनी उस अंडरस्टैंडिंग को बड़ा कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि यार अंजर ये तुम इतने पढ़ लिख गए हो, तुम्हारी छोटी सी उम्र है, तुमने PhD कर ली है, लोग तुम्हें समझते हैं कि तुम आलिम फाजिल हो गए. हम चाहते हैं कि हम कोई एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम बनाएं जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप बेहतर इंसान बन सके. और बेहतर इंसान बनने के लिए बहुत ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने से सिर्फ आप बेहतर इंसान नहीं बन सकते हैं. यू नीड टू रियली फिगर आउट व्हाट आर दोज एलिमेंट्स दैट मेक यू अ थॉटफुल पर्सन. और उस थॉटफुल प्रोसेस के थ्रू जब आप चलते हैं तो आप अपने आप के साथ ताल्लुक मजबूत करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों के साथ ताल्लुक मजबूत करते हैं, और फिर आपकी जो सोच है वो बहुत मुख्तलिफ हो जाती है. तो उससे पहले मेरा जो लाइफ की तरफ व्यू था और उस मीटिंग के बाद जो लाइफ की तरफ व्यू था वो बिल्कुल चेंज हो गया. आई वॉकड आउट ऑफ दैट मीटिंग एक्चुअली फीलिंग अशेम्ड of not achieving anything, and then I reflected on many things. I mean that what I would say was a big failure on my part. मैं आपसे शुरू में कह रहा था ना कि success to play safe. What was important for me to play safe? It was important for me to build all the ingredients that converge towards some supposed success. उसमें ये सारे एलिमेंट्स शामिल नहीं थे. हालांकि हम ऐसे घर से जहाँ लोग पढ़ते लिखते बहुत ज़्यादा हैं, जनरल किताबें पढ़ने का रुझान है. मैं किताबें तो बहुत पढ़ता था, लेकिन उसमें भी आप देखें मेरी किताबें पढ़ने की जो एक डायरेक्शन है वो अपनी फील्ड से रिलेटेड ही रहेगी.
اردو کا مطالعہ خاصا کر لیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اردو کے رائٹرز بہت اچھے اچھے رائٹرز ہیں جو کبھی منظر عام پہ اتنے آئے تھے نہیں, ان کا کام ہم نے سیلیبریٹ نہیں کیا. تو اگر میں نے میرات العروض پڑھ لی ہے تو مجھے پاکستان کے بارے میں کوئی بڑی پروفاؤنڈ انڈرسٹینڈنگ نہیں آئے گی, بلکہ انفیکٹ میرات العروض پڑھ کے میرے ذہن میں ایک خاص امیج بھی ڈیولپ ہوگا اباؤٹ ویمن, اباؤٹ فیمیلس, وہ جو عسکری اکبری کیٹیگریز ہیں. تو اس میں میرا اپنے شہر سے یا اپنے ملک سے کوئی تعلق بہت مضبوط نہیں ہوا تھا انفارچونیٹلی وہ لٹریچر پڑھنے سے. تو میری اردو بہت اس سے بہتر ہو گئی, میں نے اردو لٹریچر کا مطالعہ بہت زیادہ کر لیا. چھوٹی سی عمر میں ہمیں چونکہ گھر میں شوق تھا پڑھنے کا, اشفاق احمد, بانو قدسیہ, کمال احمد رضوی, ان سب کو ہم پڑھتے تھے. لیکن جو میرا اپنے ماضی سے, اپنے علاقے سے, اپنی ہسٹری سے کوئی تعلق ہے وہ نہیں تھا. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم جاٹ ہیں تو ہم کہاں کے جاٹ ہیں, ہماری کون سی جو پیڑھی ہے وہ مسلمان ہوئی تھی, اس سے پہلے وہ کہاں تھے, ہم پہلے کہاں سے تھے, میری ریجنل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, کچھ بھی نہیں پتا تھا. وہ موسٹ ریسنٹلی جو ہے وہ شروع کیا تھا. اور ایک چیز شیخ صاحب جو مجھے بہت تنگ کرتی تھی, وہ یہ تنگ کرتی تھی کہ آپ جب کہیں بیٹھے ہیں, کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہیں, تو کوئی بھی بات ہو رہی ہے فار ایگزامپل پالیٹکس کے اوپر, اور اس کمرے میں لوگ ڈس ایگری کر رہے ہیں, تو ایک دم وہ کہیں گے, اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب یار تسی یار معاملہ تو ختم کرو, تسی دسو کہ ایسی تہاڈی بھی کوئی رائے تو مستفید ہوئیے. تو میں نے ان کی طرف دیکھنا, دین آئی ریئلائز کہ ہم لوگ تو وہاں لمبی لمبی ہانکنے لگ جاتے ہیں وداؤٹ ایون نوئنگ what we are talking about. So apparently anyone who considers himself a professor would also have an opinion on anything under the sun. یہ بڑا المیہ ہے اس ملک کا. And it's, دیکھیں, having an informed opinion and having just an opinion are very different things. Informed opinion یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے ٹی وی دیکھ لیا, میں نے خبریں دیکھ لی ہیں, یا میں نے ویکیپیڈیا پڑھ لیا. That is not an informed opinion. تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے. انفارمڈ اوپینین تک آنے کے لیے آپ کو اپنے فنڈامنٹلس کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے, آپ کو اس کو سمجھنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ اس کے اوپر بلڈ کرتے کرتے پہنچتے ہیں. تو یہ ڈرائنگ روم کانورسیشنز میں بھی جب مجھے یا اس طرح کوئی بھی ساتھی بیٹھے ہوں جن کے پاس ہائر ڈگری ہو, ان کی طرف ریفر کرتے تھے کہ آپ اس مسئلے کو حل کر دیں, تو ان کو پہلی بات یہ بتانی ہوتی تھی, دیکھیں مجھے اس کا کچھ بھی نہیں پتا ہے, مجھے تو فزکس کے بارے میں, اس کے اندر بھی ایک سب ڈومین کے اندر کے بارے میں کچھ پتا ہے, مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا ہے مجھے. تو یہ ارلی ڈیز تھے جب بالکل اس طرح سے تھا. جو پچھلے 10-12 سال جو اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد جو 12 سال گزرے ہیں, اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے محنت کرنی پڑی تھی ٹو ریئلی فل ان دیٹ گیپ ان مائی ایگزسٹنس, ان مائی پرسنالٹی, that how do I really connect with myself. And I also realized I could only be a better teacher if I go through this process myself. I don't know if I've become a better teacher. I have for sure become a more informed person about the world in which we live in, about the challenges that we must face. تو میرے اس کے ایز اے کانسیکوینس آف دیٹ, دیکھیں جو آپ ابھی شروع میں بتا رہے تھے کہ سین فرانسسکو بے یونیورسٹی ہیز نیمڈ می ایز their first chief learning officer. I am not going there as a physicist. I'm going there as an educator. And that shift in my career, that dramatic change in the overall trajectory happened when I started to both understand and appreciate the problems we face as a country and globally as well. تو مجھے اس میں لگ رہا تھا کہ if I want to have the highest form of impact, then perhaps the field of education is a place where I can do things, I can have a lot of impact. ویری انٹرسٹنگ. آپ نے کیا بتایا کتنے عرصے آپ حبیب یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہو؟ میں نے, یہ میرا 11واں سال تھا حبیب میں, 10 سال مکمل ہو گئے ہیں. اسٹارٹڈ مائی 11th year, 10.5 سال سمجھ لو. تھوڑا سا بتائیں گے حبیب یونیورسٹی کے بارے میں, کیونکہ جب میں آیا فرسٹ ٹائم ایک فرینچ ڈیلیگیشن کو لے کے while I was working at HEC, I was really intrigued, I was very curious. جو aesthetic sense وہاں کی جو ambience مجھے نظر آیا, مجھے بڑا مزہ آیا, as if کہ I walked into some European university. تو وہ کیا ہے, who's the man behind it, what are the ideas, what are the concepts, وہ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالو گے, especially for the audience from this part of the planet who've never been to, let's say, Karachi. What is Habib University? حبیب ایک بہت بڑا تحفہ ہے, نہ صرف پاکستان کو, لیکن میرے خیال میں پوری جو فیلڈ آف ایجوکیشن ہے اس میں یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ, بہت ہی ڈیئرنگ پروجیکٹ ہے. پنجاب میں لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا, کچھ اس کے پیچھے انٹینشنل ریزنز بھی ہیں, کیونکہ حبیب یونیورسٹی از ناٹ اے ریزیڈینشیل کیمپس. تو باقی شہروں سے جب لوگ بچے وہاں آتے ہیں تو کراچی از ناٹ دا موسٹ easy city to live in, especially as a youngster when you move. It's becoming better of course, but in general اس لیے جو ویزیبلٹی ہے حبیب یونیورسٹی پروجیکٹ کی وہ ود ان the سندھ ایریا بہت زیادہ ہے, اور پھر ایک دم سے ناردرن ایریاز میں بہت زیادہ ہے.
ان بٹوین اسپیشلی پنجاب میں اتنا اس کے بارے میں اویئرنیس جو ہے وہ نہیں ہے. تھوڑی بہت شاید بڑھ گئی ہو, کیونکہ یوزلی وین وی انٹرویو اسٹوڈنٹس دے آر کمپیئرنگ بٹوین they're choosing either they want to go to Lams or they want to go to Habib. So this has become a part of their sensibility. کہیں نہ کہیں سے تو بات آ رہی ہوگی. لیکن حبیب کے پروجیکٹ جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے. اس کے پیچھے ساری کی ساری اسٹوری بڑی انسپریشنل ہے. ہمیں پنجاب میں رہتے ہوئے اتنی فیملیز کا پتہ نہیں ہوتا جو پاکستان کی طرف کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اس میں سے ایک فیملی ہے ہاؤس آف حبیب. ان لوگوں کا پاکستان بننے سے پاکستان کے اندر بڑا ایک تاریخی کنٹریبیوشن رہا ہے, اور یہ بزنس مین تھے, اور ان لوگوں نے ایک فیملی کانسٹیٹیوشن بنایا تھا جس کے تحت ان کے پروفٹس کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ صرف چیریٹی کی طرف جائے گا. تو وہ پیسے جو ہیں وہ جمع ہوتے گئے, بنتے گئے. فار سم ریزن اور دی ادر پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی, نیشنلائزیشن ہوئی تھی ان کے ایسیٹس کی, اس کے بعد کچھ اور ہوا. تو وہ اس میں سے کافی ایک اماؤنٹ ایسا تھا جو کہ بڑھتا چلا گیا, جو استعمال نہیں ہوا. تو جو حبیبس تھے وہ بہت چیزوں میں انوالوڈ ہیں. جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں انہوں نے حبیب بینک کا نام تو سنا ہی ہوگا, جو اب ان کے پاس نہیں ہے. اب ان کے پاس حبیب میٹروپولیٹن بینک ہے, لیکن اور پاکستان سے باہر جو حبیب بینک زیورک وغیرہ ہیں وہ ان کے پاس ہے. لیکن یہ پاکستان میں جو ٹویوٹا کرولا پوری چلتی ہے, انڈس موٹرز وہ ان کا ہے, جو شبیر ٹائلز ہے وہ ان کا پروجیکٹ ہے, ایگری آٹوز ان کا ہے, اور بھی بہت سارے بزنسز ہیں چھوٹے بڑے اس فیملی کے. تو خاصا بڑا وہ اماؤنٹ تھا, وہ $40-50 ملین کا اماؤنٹ تھا جس کے ذریعے یہ انویسٹ کر کے کوئی یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے. اور وہاں پہ آئی تھنک دے گاٹ ویری لکی وین دے ور انٹروڈیوسڈ ٹو دا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ آف حبیب یونیورسٹی, واصف رضوی. واصف ایک ایجوکیشنسٹ ہیں. واصف اس وقت جو تھے آغا خان کے ساتھ, آغا خان یونیورسٹی AKU کے ساتھ کام کر رہے تھے, یا AK نیٹ ورک میں, آغا خان نیٹ ورک میں کچھ کر رہے تھے ایجوکیشن کے لیے. تو جب ان سے ملے تو حبیبز اور واصف کے بیچ میں ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, جس میں واصف نے انہیں کنونس کیا کہ پاکستان کو ایک اور ٹیکنیکل یونیورسٹی نہیں چاہیے, پاکستان کو ایک اور میڈیکل یا بزنس یونیورسٹی نہیں چاہیے. تو انفیکٹ پاکستان کو کوئی ریسرچ R1 ٹائپ یونیورسٹیز بھی نہیں چاہیے, جیسے ہارورڈ, اسٹینفورڈ, برکلیز ہیں, ہمیں وہ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل ڈفرینٹ یونیورسٹی چاہیے ہے, وہ یونیورسٹی جو کہ انڈر گریڈ ایجوکیشن کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہے, اور امریکہ میں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں ڈفرینٹ شیپس. ان میں سے ان کا ایک پاپولر نام بھی ہے جن کو لبرل آرٹ یونیورسٹیز بولا جاتا ہے, جو کہ اوریجنل آئیڈیا آف دا لبرل آرٹس اس کے ذریعے ہے, جس کے اندر کئی شعبے بہت بہت اہم ہوتے ہیں, جس میں منطق ہے, لاجک ہے, لٹریچر ہے, اس کے اندر فاؤنڈیشنل میتھمیٹکس کے آئیڈیاز ہیں, فلاسفی ہے. At the intersection of many of these ideas is the core experiences that one can give within the traditional liberal arts. پھر وہ ایکسپینڈ ہوتے ہیں, اور لبرل آرٹس کو ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کے لینس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور اس کے اندر اب آپ نیچرل سائنسز کو بھی شامل کر سکتے ہیں. تو واصف نے حبیب کو اس بات کے اوپر کنونس کیا کہ جو یہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ایک بڑا مقصد ہے کہ آپ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو ہائر ایجوکیشن کے ذریعے بینیفٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ یہ ماڈل کریں گے تو آئی گارنٹی دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو پروڈیوس پیپل ہو آر گوئنگ ٹو سیک جابس, بٹ یو آر گوئنگ ٹو پروڈیوس پیپل ہو آر گوئنگ ٹو پروڈیوس جابس. تو اس میں ایک اور بڑی اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ادارے کو بنانے کے لیے واصف نے 3 اس کے ایک فنڈامنٹل بنیادی ان کے آگے رکھے تھے. انہوں نے کہا تھا پاکستان کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل پرابلم ہے کہ جو یونیورسٹیز انٹلیکچوئل ایکسپیرینس دیتی ہیں وہ قطعاً اس قابل نہیں ہے کہ ہم گلوبلی اس کو فخر سے بتا سکیں. تمام یونیورسٹیز پاکستان میں intellectually more or less generically are very vacuous. They don't offer experiences that you can be very proud of, apart from a few exceptions here and there. انہوں نے کہا کہ اور یہ گلوبلی بھی ایک مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے, جو اس طرح کے مین میڈ کنٹریبیوشنز ہیں, تعلیم میں کلیئرلی اس کے اوپر بڑا ریفلیکشن نہیں تھا, ورنہ وہ یہی انسان وہ سب نہ کر رہا ہوتا اگر اس کو اس کے کانسیکوینسز بھی پتا ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ حل کرنا ہے کہ ہمیں کوئی ایک ایسا انٹلیکچوئل ایکسپیرینس جو عام الفاظ میں ایسا کریکولر بنانا ہے, ایسا کریکولم بنانا ہے, اس کے تھرو ایسا ایکسپیرینس دینا ہے where you become very very thoughtful citizens, first and foremost, and of course you would have the skills to succeed in this world, and whatever those skills would be, کہ آپ کو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نالج فار دا سیک آف نالج کر رہے ہیں تو آپ جو ہیں وہ unviable ہو جائیں گے سوسائٹی کے لیے to get jobs. In fact, Habib's experience is exactly the opposite. I'll tell you that at the end of the story. تو انہوں نے پہلا یہ مسئلہ کہا. دوسرا کہا کہ یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ پاکستان میں بے تحاشا ذہین طلبہ و طالبات جو ہیں یہ ہائر ایجوکیشن اگر پرائیویٹلی کی جائے اور اچھی کی جائے تو اتنی مہنگی ہے کہ افورڈ نہیں کرتے, اور گورنمنٹ کے اندر تعداد بہت کم ہے اور اس کی کوالٹی کو بہت بہترین نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کو ایک ایسا ماڈل بنانا ہے جس میں فیس جو ہے, جو پیسے ہیں, وہ قطعاً ایک بیریئر نہ بنے آگے آنے کے لیے.
لیکن اچھی ایجوکیشن بہت ایکسپینسو ہے. اگر آپ دنیا کے بہترین پروفیسرس کو لے کر آئیں گے, دنیا کا بہترین انفراسٹرکچر بنوائیں گے, دنیا کے بہترین ریسرچ پروجیکٹس کریں گے, تو وہ مفت تو نہیں ہوتے ہیں. تو اگر فیس سے پیسے نہیں آئیں گے تو پیسے کون دے گا؟ تو یہ انہوں نے کہا اس کا تیسرا پرابلم ہے کہ پاکستان ایک بہت جنرس کنٹری ہے, لیکن فار سم ریزن اور دی ادر ہم نے ہائر ایجوکیشن کو اس جنراسٹی کا حصہ نہیں بنایا ہے. جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے, کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, ہسپتال بنا دینا, بیمار کو صحت دینا, اس کے اوپر تو فوراً سے پہلے ہم کام کرنے کو تیار ہیں. لیکن ہم ایسا پروجیکٹ جو کہ لانگ ٹرم نیشن کے چینج کے لیے ہے, اسکول میں بھی کر دیتے ہیں, لیکن یونیورسٹیز عیاشی لگتی ہیں. یونیورسٹیز کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ یہ ضروری ہے. اور یہ کانسیپٹ امریکہ میں آلریڈی ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے, جہاں پہ یونیورسٹیز اس ملک سے پرانی ہیں. لوگوں نے یونیورسٹیز کا آغاز کیا, ہارورڈ از پری امریکہ, مینی یونیورسٹیز, ٹاپ یو ایس یونیورسٹیز آر پری امریکہ. تو یہ ممکن ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ میں اس کو لینے کی جرت کریں, اٹیمپٹ کریں اور اس کو سپورٹ کریں. تو اٹس اے ریئلی کمیونٹی بیسڈ ایفرٹ. تو حبیبز نے اس کے اندر پہلا قدم اٹھایا, اور پھر واصف نے تھرو lot of effort, he brought in a lot of people in the project, lots of families across Pakistan, across the globe who believed in this project. اور ابھی لوگوں کو شوق لگتا ہے کیونکہ جو اسٹکر پرائس ہے حبیب کی, جو ٹیوشن پرائس ہے, وہ پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی سے سب سے زیادہ ہے. میڈیکل یونیورسٹیز کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حبیب یونیورسٹی میں جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. حبیب یونیورسٹی کے اندر ایٹ اینی گیون مومنٹ 75 سے 80% کے قریب جو بچے ہیں وہ فائنینشیل ایریا اسکالرشپ پہ ہیں. فل فی ٹیویشن جو بچے بھرتے ہیں وہ ہارڈلی 15 سے 20% بچے ہوتے ہیں. اس کا دیکھیں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک حبیب یونیورسٹی کے اندر ایک بہت کلچرلی سوشلی ڈائنامک ایک اسٹوڈنٹ باڈی آتی ہے. جو کراچی میں ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اس پورے ملک کا ایک ریپرزنٹیشن بھی ہے. اس میں ہر مذہب شامل ہے, اس میں ہر فرقہ شامل ہے, اس میں ہر سوشل اور اکنامک بیک گراؤنڈ کے لوگ شامل ہیں. تو جب وہ سب وہاں پہ آتا ہے تو ہمارا یہ بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے, وہ مکمل ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اسٹوڈنٹ باڈی اس ملک کی ریپرزینٹیو باڈی ہے. اور پھر ان کے ساتھ ہم ایک کریکولم جس کو ہم کہتے ہیں حبیب لبرل کور, وہ ان سب کو باندھے رکھتا ہے. ہمارے پاس وہاں انجینئرنگ بھی ہے, کمپیوٹر سائنس بھی ہے, فلسفہ بھی ہے, پالیسی بھی ہے, ڈیزائن بھی ہے, لیکن جو ان سب کو جوڑے رکھتا ہے وہ ہمارا کور کریکولم ہے. اور حبیب کور کریکولم کین بی اے ہول ایپیسوڈ ان اٹسیلف کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے, بٹ اٹس ویری ٹرانسفارمیٹیو, جس میں بچے جو ہیں, جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں اور اس کو پڑھانے والے جو ہیں, ان کا اپنے آپ سے, اپنی تاریخ سے, اپنے جغرافیہ سے, اپنے اس ملک کے حالات سے, اپنے ماضی سے ایک بڑا نان اپولوجیٹک ویری ڈیٹیلڈ ایک ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے, جس کو وہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, اور جس کو سمجھتے بوجھتے وہ اپنے لیے اور اس ملک کے لیے وہ فیصلے لے سکتے ہیں جو واقعی اس کی بہتری ہے. اور ایویڈنس اس ماڈل کے سکسیس کی, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا, ہمارے بچے الحمدللہ ایٹ ول دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. 2018 میں پہلا بیچ گریجویٹ ہوا تھا. 18 کے بیچ سے ایک بچہ الحمدللہ ابھی آکسفورڈ سے یا کیمبرج سے اپنی پی ایچ ڈی فنش کر رہا ہے, اور اسی بیچ سے وہ گیا تھا. اس کا اس سال انشاءاللہ ایک سال ختم ہو جائے گا. ایک ایگزیٹر میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے. ایک بچہ جو ہے so they spread to several of them are at Harvard right now. So and I'm giving these big names not to throw them, but just to tell you that they became very relevant for that kind of education as well, while coming from a tremendously unknown university, not just globally but in Pakistan. And also professionally these kids are highly successful. In fact یہاں پہ اگر کوئی ایسے بچے ہیں جو سن رہے ہیں جن کے بہن بھائی جو ہیں وہ انڈر گریڈ میں جانا چاہتے ہیں, اور وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ وہ باہر جا کے پڑھ سکتے ہیں, یا ایسے وسائل نہیں ہے کہ باہر جا کے پڑھ سکیں لیکن بہترین تعلیم چاہتے ہیں, تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ حبیب یونیورسٹی کو اپنی فرسٹ پرائیورٹی کے اوپر اسٹڈی ضرور کریں. یہ ایک ایسا, اور اگر ممکن ہے تو جا کے دیکھ لیں, کیونکہ اس ادارے میں جانے کے بعد جب آپ باہر نکلیں گے, جیسے شیخ صاحب نے کہا, یو ول بی ٹرانسفارم, یو وونٹ بلیو دیٹ these are the kind of experiences we are able to create while living in Pakistan. It is truly a heavenly place in this country, and I feel very proud to be a part of everything that Habib has done. میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا, بیکاز یہ جب یوٹیوب پہ جائے گا تو ایک واسٹ آڈینس اس کو دیکھے گی, اور ایک طرح سے مارکیٹنگ بھی ہوگی حبیب کی, اور کیوں نہ ہو, میں سمجھتا ہوں. لبرل سائنس یونیورسٹی کی, لبرل آرٹس کی آپ نے بات کی, تو کیا آپ کے مقابلے کی کوئی اور یونیورسٹی بھی ہے, آپ کے بعد کوئی اسٹارٹ ہوئی پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں, یا نہیں آپ ہی منفرد ہیں؟ کور کریکولم تو کوئی نہیں ایسے ڈیزائن کر سکا, لیکن ان جنرل ایک امپیکٹ تو آیا تھا, کیونکہ ہمارے آنے کے بعد کئی کمپیریٹیو
یونیورسٹیز نے اپنے آپ کو لیبل بھی کیا. انفیکٹ اگر تھے بھی پہلے سے تو اب بہت زیادہ اس کو پروجیکٹ کیا کہ دیکھیں وی آر آلسو another liberal arts university, we are the first liberal arts university, we do this in liberal arts. So I think it's only going to have a good impact. It's only going to have a very, very good impact. The universities that do provide specific programs within that, I think are doing a phenomenal job. We have a so for example, FC College is a university that identifies itself as a liberal arts college, and I think it's a very decent place to go and study. BNU is doing phenomenal work. BNU Lahore is a liberal arts place. Speaking of National University, IBA has a liberal arts program, and the current head of Indus Valley School of Art and Architecture, Dr. Faizan Mustaq, was heading the liberal arts program at IBA Karachi. So I am sure that that Indus Valley is also offering some very meaningful experiences within the domain. تو امپیکٹ تو کلیئرلی ہے, اٹس ویری کلیئر. لیکن جو جیسے ہمارا جیسے ذکر کیا کہ جو ایک بہت کم یونیورسٹیز گلوبلی ایسی ہیں دنیا میں, امریکہ سمیت, جو ایک کور کریکولم کو پکڑ لیتی ہیں, اور ان کا جو کور ہوتا ہے وہ ہیومینٹیز کے اندر ڈیپلی انٹرینسڈ ہوتا ہے, اور اس میں سائنسز کا بھی ایک بڑا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کر پاتے ہیں, یہ مشکل ہوتا ہے کرنا. تو حبیب کا وہ جو اسپائن ہے وہ اس کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے. باقیوں میں بریڈتھ تو کافی ہے یونیورسٹیز میں, لیکن اسی طرح کا ویری میننگ فلی ڈیزائن جو ایک کور کریکولم ہے وہ بنانا جو ہے وہ مشکل ہے. میں بھول گیا کرنا, آغا خان یونیورسٹی نے بھی فائنلی اپنا شروع کر دیا ہے فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سائنسز. The FAS at AKU has started as well, and I hope that they also become a phenomenal program, because having just one good university in Pakistan or two or three good universities in Pakistan is not enough. We need a lot of universities. In fact, we need all universities to do that, to work like that. In fact, یہ شاید بہت لوگوں کے علم میں نہ ہو, جب AGC اپنے پچھلے چیئرمین کے ٹینیور میں انڈر گریڈ پالیسی کو ریوائز کر رہا تھا تو حبیب کا جو کور کریکولم ہے واز یوزڈ ایز اے ریفرنس پوائنٹ. لیکن میرے اپنے اوپینین میں وہ بہت زیادہ ویل تھاٹ آؤٹ نہیں تھا, کیونکہ حبیب کی جرنی بڑی اسپیسیفک, بڑی کنٹیکچوئل ہے, ایک بڑے ڈفرینٹ اسکیل میں ہوتی ہے, ایک ڈفرینٹ کلاس سائز کے ساتھ ہوتی ہے, فیکلٹی بہت ڈفرینٹ ہے. اس کو پکڑ کے پوری پاکستان کی یونیورسٹیز پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. ان کا کانٹیکس, ان کی ریالٹیز بہت مختلف ہیں, جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر اس طرح کے کوئی ریڈیکل جو ہیں وہ امپرومنٹ پلان جو ہے انٹروڈیوس کرنے چاہیے. جی, ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گا, ناؤ دیٹ وی آر موونگ ٹورڈز کلوزر, کہ بچوں کو کیا پیغام دیں گے, وائی شوڈ دے کم ٹو حبیب, اینڈ what the future holds for them if I as a student come and join حبیب. تو بچوں کے ذہنوں میں سب سے بڑا سوال ہوتا ہے نوکری کہاں ملے گی, کیا کریں گے, کتنے پیسے کمائیں گے. اس حوالے سے پلیز ٹرائی اینڈ کنونس دی ینگر جنریشن. تو پہلے سوال, آخری سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. اگر آپ ہمارے اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو آن ایوریج حبیب کے بچے جو ہیں وہ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے زیادہ پیسے کماتے ہیں اسٹارٹنگ سے شروع کرتے ہی, اور اس کی وجہ بہت سمپل سی ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک ایشو ہے. حبیب یونیورسٹی چونکہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ فائنینشلی ایسے چلتی ہے کہ پاکستان کی مخیر ترین فیملیز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں. جب وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں تو ان کی اس سے ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے کہ یہاں سے بچہ بہت ٹاپ کا نکلے گا. اور یہ کون ہے مخیر لوگ, یہ کوئی ایک بندہ گھر بیٹھے تو پیسے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے یہ لارج کنگلومریٹس ہیں, ان کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, یہ پاکستان کی لارجسٹ فیملیز ہیں انفیکٹ جو بزنس سے رن کرتی ہیں. تو جب وہ ایسے حبیب پروجیکٹ میں انویسٹ کرتی ہیں تو وہ حبیب کے اسٹوڈنٹس کو دیکھنا بھی چاہتی ہیں. لیکن ہمارا ٹوٹل بیچ سائز 250 سے 300 کا ہے, 300 بچے نکل رہے ہیں, جس میں سے 6 میجرز ہیں, 50 بچے ہر میجر میں ہیں. تو اگر آپ کے پاس 50-60 ٹوٹل بچے نکلے ایک میجر سے, اور پورے پاکستان میں جابز اوپن ہیں, تو عین ممکن ہے کہ آپ ان کے انتظار میں کئی سال بیٹھے رہیں اور آپ کو ایک بھی حبیب کا اسٹوڈنٹ آپ کے پاس اپلائی نہ کرے. تو یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک وہ بن گیا, کیونکہ پیپل اسٹارٹڈ ٹاکنگ ود ان دی انڈسٹری ایٹ لیسٹ ان کراچی دیٹ حبیب گریجویٹس آر فینومینل, گیٹ دیم, اینڈ دین دے لائک بٹ ویئر آر دے آر ناٹ اپلائنگ. تو کہا یار ان کو تو گریجویشن سے پہلے نوکری مل جاتی ہے, دے گیٹ پلیسمنٹس, اینڈ ایز اے کانسیکوینس اس میں جو ہے وہ میرے خیال میں ایک وہ متھ بھی بن گیا کہ کیا کون ہے یہ, کیسے بچے ہیں. جو حبیب کے اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے بھی امپلائر سے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے, وہ جو بتاتے ہیں وہ کلیئرلی وہ ہوتا ہے جو یونیورسٹی کے اندر ہوتا ہوگا. تو آپ بہت کانفیڈنٹ انسان بنتے ہیں, اور وہ کانفیڈنس بیس لیس نہیں ہوتا. اس کانفیڈنس کے پیچھے بڑی گہرائی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بڑا سالڈ پلیٹ فارم ملتا ہے نالج کا. اس میں جو کور کریکولم ہے وہ آپ کو دنیا کے متعلق بہت بہترین طریقے سے پریپیئر کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریپیریٹیو فریم ورکس. اٹ الاؤز یو ٹو تھنک ان اے ریپیریٹیو اپروچ, ہاؤ ٹو ریپیئر what has been damaged, and a lot has been damaged.
If you ask me what has been damaged, our relationship with our history is damaged. Our relationship with our past is damaged. We are a post-colonial country. We have a colonizer. We were colonized. We have that history. We don't appreciate that. We don't talk about that. I'm speaking in a colonial language. We need to repair that. It doesn't mean that we stop doing it. It means we embrace it and we understand how to repair that relationship with our past. We need to repair our relationship with knowledge in general. What we consider knowledge to be is something that cannot continue. We need to repair our relationship with the planet, the Anthropocene that is caused by this major change that cannot continue like that. Uh, so when this happens, every Habib student can think in these terms. Every Habib student, doesn't matter कि वो engineer है या computer scientist है, वो ऐसे सोचता है. ऐसे सोचने के बाद उसके पास फिर कंपेरेबल वही स्किल होते हैं जो किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट के पास भी होते हैं, जो किसी इंजीनियर के पास भी होते हैं. लेकिन इस फसाहत और बलागत की वजह से वो मसले को बिल्कुल और तरफ से पकड़ते हैं. उनका बात करने का, सोचने का अंदाज से आपको, अगर आपकी कंपनी में वो काम करते हैं तो पहली चीज आप ये सोचेंगे, दिस इंडिविजुअल इज टू गुड to be someone who is following orders. This person is good enough to create strategies, to create plans, and they must be placed on a path to become a leader rather quickly. And we have phenomenal examples of Habib students who have very quickly, months, years after graduation, have gone to senior leadership positions because they were or mid-level positions because they were considered to be too smart, or let's say too capable, too well-rounded to be in certain positions where they were just pushing buttons. तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आप एक मुकम्मल इंसान बनने की तरफ अपना पहला कदम लेते हैं. आपका इल्म से दोस्ती और मोहब्बत जो है वो जेन्युइन हो जाती है. आपको कोई टेंशन नहीं रहती कि आपको किस किस्म की नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी. आप ग्लोबली रेलेवेंट हो जाते हैं. आपका स्किल सेट और आपकी डिग्री इंटरनेशनली वैल्यूड और रेलेवेंट है. देखिए, मैंने हबीब यूनिवर्सिटी में 10 साल गुजारे हैं, 11 साल. ये एक अननोन यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में फॉर सम पीपल, और मुझे इसी एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर सैन फ्रांसिस्को में, सिलिकॉन वैली में एक यूनिवर्सिटी उनके प्रेसिडेंट स्वीट में शामिल कर रही है. तो कुछ तो है यहाँ पे जो हम करते हैं, जो इसके थ्रू हम कर रहे हैं, जिसको एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिकग्निशन मिल रही है. अमेरिका में कॉलेज है पिट्जर कॉलेज. पिट्जर इज़ अ फिनोमिनल कॉलेज. यहाँ पे लोगों को पिट्जर का शायद इतना ना पता हो, पोमोना का पता होता है. And Pomona and Pitzer are a part of a consortium, 5 college consortium. तो उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, तो उन्होंने उसमें वासिफ रिजवी को इनवाइट किया था एज अ स्पीकर कॉन्वोकेशन पे. और जब इनवाइट किया तो जो उस वक्त के उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वासिफ को अनाउंस ऐसे किया कि आई वांट टू इंट्रोड्यूस और आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस पर्सन who is a part of perhaps the craziest and the boldest experiment of higher education on this planet. And Wow. That's how I invited him. So what we do and how we are doing it is not just creative, it's insanely impactful as well. And I think Pakistan can produce many more universities like Habib University if as a community we come together. But I think the first and foremost project, of course, is to show Habib as a very viable and successful project. अगर आप स्टूडेंट आप सुन रहे हैं, then you have a phenomenal opportunity to become a part of this project and change yourself, change your life, and change the life of people around you. Amazing. Thank you so very much for this message. और खास तौर पे जो आपने वासिफ साहब की बात की और जो पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं आप, कि जिस तरह ये बच्चे प्लेस होते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है बच्चों के जहनों में से निकालना कि इट्स नॉट जस्ट द नौकरी दैट वन शुड बी आफ्टर. रोज़ी रिज़्क तो आ ही जाएगा, लेकिन ये जो ग्रे मैटर है ना, इसका खुलना ज़रूरी है. सवाल पूछना, सीखना और भूख होना सीखने की. और आई थिंक ये हम जैसे कुछ, इफ आई मे यूज़ द वर्ड, पागल टीचर हैं जो कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को उस तरफ डालना. और एक अच्छे टीचर के लिए मैं समझता हूँ बड़ा आसान भी है कि आप क्लास में जाके जब बात करते हैं तो यू आर द वन हु कैन चेंज द एंटायर पैराडाइम्स एंड द एंटायर पर्सपेक्टिव्स. ग्रेट. हबीब के हवाले से मैं सुनना चाहता था, आपके मुँह से सुनना चाहता था, ताकि यहाँ के बच्चों का भी इंटरेस्ट डेवलप हो. और हमारी बदनसीबी कह लें पंजाब में बैठ के, नॉट आई एज अ पर्सन, बिकॉज आई नो हबीब, आई फेल इन लव, इट वाज लव एट फर्स्ट साइट व्हेन आई मेट यू एंड मेट the other professors at Habib, but they're doing indeed an amazing job. और बड़ा ज़रूरी है कि ये जब मैसेज अक्रॉस होगा तो through my Facebook, through your Facebook, through our LinkedIn, through our
YouTube and what have we. तो एक अच्छा मैसेज जाएगा हबीब के हवाले से कि दे डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और अगर सैन फ्रांसिस्को में और पोमोना में जहाँ आपने बात की फिट्सर है जो भी वहाँ बात हो रही है तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ हालात ये हैं और दुख भी होता है टाइम्स कि बैड न्यूज़ तो हम बहुत सारे मिलके व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर कर रहे होते हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम वी ऑल ऑफ अस should start talking about the good news as well. There's a lot of opportunities. I'm very optimistic about the young generation here, and inshallah, there will come a time when our phoenix will rise from the ashes. Thank you so very much, Anjar. कोई last parting message देना चाहेंगे आप? I think I spoke a lot. We can have perhaps another session. I realize I haven't talked about failures. I talked about more about success, but there are lots and lots of failure studies that perhaps in the future I can share with you too. Great. Thank you so very much for your time, Anjar. It was a pleasure having you on our program. Take So care, Ali. Thank you so you much. take care of yourself. Thank you for coming. Allah All right. Hafiz. Have a God good day. bless you.